Ya, Listo, Edgar, buenas sí, tardes. buenas Adelante. tardes. Para quienes se están uniendo en este momento, les damos la bienvenida al evento de nuestro encuentro de investigadores de la Escuela de Idiomas. Es la quinta edición, la primera vez que lo hacemos en un formato virtual y lo hemos titulado Una apuesta por la consolidación de una cultura investigativa en la Escuela de Idiomas. En este momento, en este espacio de 1 a 2 de la tarde, tenemos como invitados a tanto estudiantes de pregrado como de posgrado de la escuela. La primera presentación está en francés, pero mi francés no es muy bueno, así es que voy a dejar a José Pablo que él mismo la presente. En todo caso, José Pablo, bienvenido. En esta oportunidad es cortico el espacio para los estudiantes, próximamente lo vamos a ampliar. Muchas gracias por tu participación y te dejo en este momento para que tú mismo inicies. Les voy a pedir que sean muy juiciosos con los tiempos que les di y a ti, Diana, que nos ayudes pues como a hacer seguimiento a eso, ¿cierto? Bueno, profe, muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes prefieren que sean en francés o en español? ¿Cómo están ahí? Si a mí me pregunta, yo te digo que prefiero que sea en francés porque esta es una escuela de idiomas. Yo no sé qué dirá el resto de la audiencia, si quieren decir algo a través del chat. Además, si tenemos estudiantes, yo creo que mucho mejor que tengamos francés, inglés, español, qué bueno. La verdad, D'accord. je suis heureux de attendre, on dit ça en français, la présentation en français, Oui, d'assister à la présentation. d'assister à la Voilà. présentation, oui. On nous dit qu'en français, donc c'est parti en français. Ok. Merci beaucoup. J'ai déjà reçu mon diplôme il y a quelques semaines, mais je suis ravi de vous rencontrer et vous présenter les résultats et aussi la conclusion de mon projet de stage qui est fini dans cette année et qui avait comme titre les développements de la compréhension et la production écrite chez les étudiants d'un cours débutant de français à travers la littérature francophone. Voilà, le stage s'est réalisé à l'Alliance française de Medellín. Et comme problématique, on a trouvé qu'on avait beaucoup de grammaire en ce qui concerne la méthode utilisée, appelée cosmopolite, et qui par contre, les textes authentiques qui sont supposés d'être bien utilisés là-bas n'étaient pas si utilisés dans le cours. Donc, on s'est concentré à travailler sur des textes authentiques pour renforcer les connaissances en ce qui concerne la culture et l'art, la compréhension écrite, la production écrite, et à la fin, bien sûr, pour ne pas oublier, la grammaire. Comme concept clé, on a utilisé la littérature comme moyen d'interdisciplinarité et d'interprétation, aussi un moyen pour que les étudiants puissent améliorer leurs capacités métalinguistiques et les compétences littératiennes. Et finalement, pour mettre en place un système linguistique qu'on connaît comme l'interlangue et dont les erreurs sont la preuve. Donc, on s'est bien concentré sur comment les erreurs ou les fautes, il y a une différence que je vous expliquerai après, comment les erreurs ou fautes interviennent dans la création, ou plutôt la mise en place d'un système linguistique. Ça veut dire quand les étudiants sont en train d'apprendre le français ou bien sûr une autre langue. Puis après, donc, comme question de recherche, on cherchait à savoir comment l'emploi de la littérature francophone et la création de produits littéraires cours, bien sûr, peuvent développer les habiletés de compréhension et production écrite des étudiants d'un cours débutant de français langue étrangère. L'objectif donc, c'était de réaliser un projet de lecture et écriture des extraits littéraires francophones comme des contes, poèmes, des chansons parallèlement au cours. Donc, heureusement, on avait assez du temps pour faire ça. Les étudiants ont connu une grande quantité de chansons et des poèmes, des contes en français qui abordaient des différents sujets grammaticaux. Et avec ça, on a travaillé puis après pour faire des productions écrites.
Donc, ce sont les trois thèmes qu'on a rencontrés vers la fin du projet et qui étaient les plus importants. Donc, et là, on commence à voir des résultats. On a vu qu'il y avait une distribution d'erreurs importante. Je vous expliquerai comment. Que la sophistication lexicale était aussi différente selon le type de texte qu'on produit. Et on a bien sûr repéré l'appréciation des étudiants sur les tâches de production écrite. Donc, en premier lieu, on a trouvé que la plupart des erreurs dans ces textes se trouvaient en ce qui concerne la syntaxe. Puis, dans la deuxième place, il y a la morphologie et finalement, bon, lexique. Donc, comment ça? Bon, les lexiques, en ce qui concerne l'emploi des prépositions, des pronoms, d'articles ou la consistance des termes grammaticaux. Presque la plupart des fautes ou erreurs étaient à propos de ça. Morphologie, dans ces cas-là, quand on parle de ça, c'est plutôt des erreurs d'orthographe. Et finalement, le lexique, c'était les mauvais choix des collocations verbales ou pragmatiques, qui est souvent l'influence de la langue espagnole dans notre cerveau. Il y a quelques exemples ici de ces erreurs-là. Donc, on trouve « Avant, je suis rentré à la maison. Il était une fois une sorcière trop mauvaise. Il pleut. Je veux juste m'endormir et pense à toi. Les garçons que j'aime et que j'admire. » Donc, tout ça, ce sont des petits extraits des textes que les étudiants ont produits. Et je vous montre ça parce que là, il y a quelques erreurs ou fautes, ça reste à voir, et qu'on a trouvé et qui sont toujours l'interlangue. Ça veut dire l'influence de l'espagnol dans notre langue. Par exemple, dans les premiers, il y a les mots avant, je suis rentré à la maison, lorsque le mot correct est après. Mais comme avant est phonologiquement plus similaire à antes, c'est pour ça que l'étudiant a finalement utilisé ces mots-là et pas le correct. Et puis, il était une fois une sorcière trop mauvaise. Voilà, en espagnol, on fait référence à malvada, mais par contre, en français, on ne dit pas mauvaise, on dit méchante. Et puis après, il pleut, je veux juste m'endormir et pense à toi. Ici, la faute, c'est le manque d'un pronom, de quelqu'un qui fasse l'action. Donc, ce qui manque ici, c'est je. Et je pense à toi. Et c'est toujours l'influence de l'espagnol parce que, comme vous le savez, bien sûr, et en espagnol, on peut ne pas utiliser le sujet si on veut. Et finalement, le garçon que j'aime et que j'admire, c'est qu'en français, il existe un autre mot pour les COD, que c'est qui. Par contre, en espagnol, on n'utilise toujours que. Donc, lorsqu'on maîtrise ça, et disons que parfois on fait des erreurs comme ça ou des fautes, et déjà, je pense que c'est le bon moment pour vous expliquer la différence. Donc, une erreur, c'est quand on ne connaît pas la règle, c'est quand on ignore comment ça marche. Lorsqu'une faute, c'est quand on connaît, mais que parfois il y a un oubli. C'est juste qu'on est stressé, un peu pressé, un truc comme ça. Et donc, on ne se souvient pas dans les moments, mais on connaît bien la règle. Donc, c'est ça la différence. Et voilà, je continue donc. Par ici, il y a le tableau de sophistication lexicale. Il ne faut pas que vous mettiez trop attention à ça parce qu'il n'y a pas le temps. Mais je vous aide avec ce qui est la compréhension de ce tableau. On prend la liste de fréquences lexicales, ça veut dire les mots qui sont les plus utilisés en français. Il y a dans le premier groupe le premier 500 mots, puis il y a les autres 500 mots, et voilà, on continue comme ça. Lorsqu'il y a des mots qui ne sont pas dans aucun groupe, et ce sont des mots plus sophistiqués, voire moins utilisés normalement. Et donc, on a trouvé que l'ensemble de la production littéraire a comporté un poids très notable vers les structures grammaticales à travers les verbes fréquents de la langue française dans les tâches centrées sur les temps verbaux. Donc, ça veut dire que quand moi, comme prof, je leur donnais une tâche, je leur demandais de créer un texte qui se centrait sur les temps verbaux,
là, les étudiants ne pouvaient pas trop apprendre en termes de vocabulaire. C'était plutôt de la grammaire. Donc, et voilà, dans ces tableaux, on ne compte pas les mots lexicaux. Pardon, on compte les mots lexicaux. Il y a une petite erreur là-bas. On compte les mots lexicaux, qui sont les mots qui ont du sens. Et par contre, on ne compte pas les mots outils, qui sont des mots comme de, la, à, pour, etc. Et donc là, vous voyez que dans les tâches du passé composé, l'imparfait et la production finale, les étudiants ont bien utilisé des mots du premier groupe. Ça veut dire qu'ils ont utilisé des mots qui sont très normaux, très courants. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, dans la description personnelle, le climat et la recette, ils ont dû utiliser plus de mots du deuxième et troisième groupe. Ça veut dire donc qu'effectivement, ces types de tâches peuvent aider à améliorer le vocabulaire chez les étudiants. Et voilà, finalement, de l'autre côté, on a trouvé que les étudiants ont bien aimé l'utilisation de ce type de texte et ce type de production écrite parce qu'ils se sont dit qu'ils étaient importants pour apprendre et découvrir le monde. C'est la meilleure source d'apprentissage et finalement, c'est une façon différente d'apprendre et passer le temps. Voilà, donc ce sont des mots des étudiants d'après leur entretien. Et finalement, je vous laisse avec un tout beau et petit poème fait par une des étudiantes à la fin du stage. Je vous rappelle que c'est des étudiants des niveaux débutants. Donc pour eux, ça, arriver à créer un poème comme ça, c'est tellement cool. Voilà, donc on lit. La fin de l'après-midi, c'est les titres. La lumière du soleil commence à partir, les rouges-gorges vont bien s'endormir. Les vents froids de l'ouest approchent, aux cèdres les feuilles s'accrochent. Tôt ou tard, la pluie viendra, dans les brouillards, la lune se lèvera. Je ne verrai plus le ciel dégagé, mais dans mon lit, je trouverai la sérénité. J'ai entendu le bruit avant d'arriver au travail. Quelque chose est tombé du ciel. Je me suis rapproché et je l'ai vu par terre. C'était un bel oiseau jaune. Ses yeux étaient encore brillants, comme s'il était vivant. Je l'ai pris dans mes mains et je l'ai mis à côté de l'arbre. Ce jour-là, dans l'après-midi, les fourmis ont mangé son corps et le bel oiseau jaune est devenu de petits os sur la terre. Voilà. Donc, comme ça, je finis. Parce qu'on a eu plus de temps pour nos présentations aujourd'hui, mais je vous remercie à tous d'être ici et voilà. Gracias a ti, José Pablo. Esta vez ya no voy a hablar franco-inglés, una cosa que estaba hablando allí. Te doy las gracias mejor en español. Bueno, si ustedes desean hacerle preguntas a José Pablo, por favor las ponen en el chat, que al final vamos a intentar dar espacio para que contesten las preguntas ellos, y si no, las colgaremos para que ellos las respondan y luego las compartiremos. En segundo lugar, permítame un segundito. Tenemos a Ángela María Castrillón Jiménez con una ponencia que se titula Círculos literarios para mejorar el manejo del aula. Ángela María, si te encuentras por ahí. Sí, por acá estoy. ¿Sí me ven? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, entonces, miraré cómo puedo compartir. Estoy por acá. Mirando cómo les puedo compartir. Una flechita verde tienes abajo que dice Share Screen. Sí. Le das clic allí y luego te aparece, tienes que tener abierta la presentación. Sí. Bueno, un momento. Tranquila. Gracias. Otra vez, ¿no?
Contenido. Bueno, voy a intentar de nuevo. No, okay, Cuando le das clic en Show Screen se ya. supone, bueno, Ya. eso sí. Ya por fin. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, yo les voy a hablar un poco como del proyecto de grado que yo hice para obtener mi título de licenciatura en lenguas extranjeras. Voy a hacer la presentación en español, ¿cierto? Bueno, entonces el título de mi proyecto de grado fue Círculos literarios para mejorar el manejo del aula en una clase de inglés sobrepoblada. Yo hice mis prácticas académicas en una institución pública en Bello. Trabajé con un grupo de 7º grado. Ellos eran estudiantes entre 12 y 14 años y eran 45 estudiantes. Entonces, como pueden ver, era un aula bastante grande, ¿cierto? Con un número grande de estudiantes. Pues como los problemas, digamos, que yo pude pues como ver, ¿cierto? Dentro del, cuando estoy haciendo pues mis observaciones, fue el tamaño de la clase, ¿cierto? Fue como una de las primeras cosas que vi cuando llegué al aula de clase, que era un gran número de estudiantes y que, digamos, la institución no es muy grande, entonces realmente serían muchos estudiantes, que habían algunos problemas disciplinarios. Estos problemas probablemente también se debían a ese gran número de estudiantes que uno encuentra en el salón de clases, que es como lo normal que uno encuentra, digamos, en un colegio público. Y debido a eso, pues habían problemas como ruido, de pronto pues no había mucho respeto hacia el profesor, había pues como problemas entre los estudiantes, entonces había pues como todos esos problemas disciplinarios y de manejo del aula. También había pues como la metodología de enseñanza de inglés, que era muy tradicional, de repetición, aprender algunas estructuras gramaticales, y también había un rol pasivo de los estudiantes, que lo que pasaba era lo mismo, ¿cierto? Como era un gran número de estudiantes, cuando los profesores tienen este número de estudiantes tan grande, normalmente ellos tienden a utilizar una metodología más tradicional como para mantenerlos pues más calmados, y en general los estudiantes tienen pues como un rol muy pasivo. Entonces ese era pues como los problemas que yo encontré. Yo basé mi investigación en principalmente 3 conceptos, que fue el concepto de aula sobrepoblada, el manejo del aula y los círculos literarios. Entonces, yo encontré pues como desde un punto de vista cuantitativo que una aula sobrepoblada es cuando hay más de 30 estudiantes por profesor. Entonces, creo que aquí en Colombia en casi todos los colegios públicos hay una aula sobrepoblada, si lo vemos desde ese punto de vista. Y también encontré pues como otra definición que era más desde el punto de vista del profesor, que decía pues como que una aula sobrepoblada depende de pues como la capacidad que tenga el profesor de manejar un determinado número de estudiantes y enseñar exitosamente dentro de esa aula, ¿cierto? Entonces son como 2 puntos diferentes de lo que es una aula sobrepoblada. El manejo del aula, ¿cierto? Que también tenemos pues como una definición, que es como todo lo que el profesor puede hacer para mantener el orden, ¿cierto? Mantener pues como la calma, pero también todo lo que puede hacer el profesor para crear y mantener un ambiente propicio, ¿cierto? Para que los estudiantes aprendan. Y eso era también pues como lo que yo quería hacer como, con los círculos literarios, ¿cierto? Como intentar trabajar en esta aula sobrepoblada, pero creando un ambiente, ¿cierto? Donde todos los estudiantes pudieran estudiar, estuvieran pues como más presentes en sus clases, que estuvieran más activos, y de pronto introducir una metodología diferente, ¿cierto? De cómo los estudiantes están acostumbrados a trabajar cuando están estudiando inglés, por ejemplo, y pues manejar como esos problemas que surgen por las aulas sobrepobladas. ¿Okay? Entonces, los círculos literarios son pequeños grupos de discusión cuyos miembros han elegido leer la misma historia, poema, artículo o libro. Entonces, esto es algo bien muy importante, que los estudiantes son los que de alguna forma
escogen qué quieren leer dentro de los círculos literarios, entonces desde ahí ya ellos están mucho más involucrados como en lo que se va a hacer durante la clase. Pues lo que yo planeaba hacer con ellos era como darles empezar pues con textos cortos, poemas, cosas muy cortas, e ir pues como avanzando en el nivel y, ¿cierto? Como darles de pronto algunas selecciones de donde ellos pudieran escoger. En los círculos literarios se leen y discuten textos de ficción, no ficción. Los círculos literarios combinan el aprendizaje colaborativo y la lectura independiente. Entonces esto era algo que yo también quería llevar al salón de clase, este aprendizaje colaborativo para que los estudiantes pues como pudieran aprovechar como esa teoría del aprendizaje colaborativo y de pronto como seguir pues como algunas reglas más ¿cierto? Como establecer ciertas reglas, como este aprendizaje colaborativo tiene ciertas dinámicas que hay en el círculo literario y que podrían servir para mejorar el manejo del aula, ¿cierto? Que era lo que yo quería hacer. Y también mejorar pues como el desempeño de los estudiantes en la lengua. Entonces la idea también en los círculos literarios es que los estudiantes tienen como ciertos roles que ellos deben cumplir, que están relacionados pues como con algo de la lengua que ellos deben hacer. Entonces estos eran como los roles que yo quería implementar. Yo usé pues para recolectar los datos un diario de campo, un grupo focal, una entrevista con el profesor cooperador y un cuestionario de autoevaluación de los estudiantes. Yo hice este proyecto este año, entonces justo cuando iba a comenzar a aplicar mi estrategia, bueno, pasó todo lo que pasó con el COVID-19, con el COVID-19 y tuvo pues como que cambiar y tuve que reestructurar como lo que quería hacer con ellos, pero inicialmente era pues como eso lo que yo quería hacer con ellos. Yo quería utilizar estos círculos literarios para mirar cómo a través de ellos podría manejar esta clase de inglés sobrepoblada y también pues ayudarles a los estudiantes a mejorar en la utilización de la lengua, ¿cierto? Entonces, debido a esto, pues tuve que reestructurar mi proyecto de grado y lo que hice fue como intentar de explorar, ¿cierto? De pronto la posibilidad de si esto se podría hacer en un ambiente virtual y también mirar cómo es diferente de pronto el manejo del aula en una clase presencial y en una clase virtual. Entonces, pues esto fue como lo que terminé haciendo. Para el manejo del aula en dos ambientes, en las clases presenciales yo había comenzado con los estudiantes haciendo primero pues como algunas reglas de cómo quería yo que ellos trabajaran, de pronto también hablando como con ellos un poco de pues qué reglas ellos pensaban que eran importantes tener dentro del salón de clase y para el trabajo en grupo. Y también empecé haciendo algunas actividades pues como en grupo con ellos, donde ellos tenían algunos roles y empezaran pues como a acostumbrarse a lo que era trabajar pues en grupo, ¿cierto? Porque ellos no están pues muy acostumbrados a hacerlo y si lo hacen, no lo hacen pues muy bien. Entonces, pues yo los vi a ellos muy comprometidos, todos estuvieron muy comprometidos haciendo sus roles, ¿cierto? Todos estaban pues como súper comprometidos con sus roles. Y bueno, desgraciadamente pues no pude implementar mi estrategia como quería, pero realmente creo que estos círculos literarios realmente podrían ayudar mucho a esto, ¿cierto? Al manejo del aula, que los estudiantes estén más activos dentro de la clase y que, ¿cierto? Que manejar un poco todos esos problemas que aparecen. Y en la modalidad virtual, que también fue pues como algo que intenté mirar ya cuando tuvimos las clases virtuales, pues vimos que, o vi, ¿cierto? Que aunque haya una clase virtual, ¿cierto? Siempre vamos a tener problemas, ¿cierto? Digamos, siempre van a haber estos momentos disruptivos que van a suceder. Puede que no siempre sea por los estudiantes o el profesor, pero eso sucede, ¿cierto? El ruido en el fondo, de pronto, pues el estudiante que de pronto empieza a escribir algo en el Zoom, ¿cierto? En la pizarra del Zoom, o, ¿cierto? Eso, pues los estudiantes me decían eso, ¿cierto? Que siempre habían algunos problemas pues, de disciplina, aunque fuera una modalidad virtual.
Entonces es pues como importante saber eso y como profesores, ¿cierto? Como bueno, saber cómo también lidiar con eso. Algo para mí pues importante fue sobre todo la participación de los estudiantes. No siempre es fácil tener pues como una buena, ¿cierto? Como una comunicación con los estudiantes a través de estas vías virtuales porque ellos fácilmente pueden cerrar sus cámaras, cerrar sus micrófonos y es muy difícil pues que haya como una interacción como la que hay en una clase presencial. Entonces eso fue pues como lo que vi en los dos, la manejo del aula en los dos ambientes. Y después intenté mirar también como si sería posible implementar estos círculos literarios en una modalidad virtual. En el colegio en el que yo estuve, ellos hicieron unas guías, ¿cierto? Inicialmente, después de que cerraron los colegios el 15 de marzo, todos los colegios estuvieron como, bueno, ¿qué hacemos con esto? En mi colegio, ellos decidieron hacer unas guías, no tuvieron muchas clases virtuales realmente, muy pocos profesores lo hicieron, yo hice pues como una reunión virtual con los estudiantes para explicarles, pero realmente pues fue más como nada, el trabajo en las guías y explicarles un poco pues como en las reuniones que pude tener con ellos. Hubo pues también muchas preocupaciones como los estudiantes que de pronto no tenían la conexión a internet y ese tipo de cosas. Entonces no siempre fue fácil en la modalidad virtual. Y pues en los círculos literarios, en las clases presenciales, pues de nuevo, yo creo que realmente los estudiantes estaban interesados en hacerlo, estaban todos pues como muy presentes en hacer su rol, en estar pues como ahí pues como haciéndolos, entonces creo pues que en las clases presenciales realmente si hubiera tenido la oportunidad de utilizar los círculos literarios, realmente pues hubiera ayudado a mejorar el aula, ¿cierto? El manejo del aula, mejorar la utilización de los estudiantes de la lengua o al menos como ver una forma diferente, ¿sí? De aprender inglés. Y bueno, con respecto al trabajo en grupo en la modalidad virtual, porque el trabajo en grupo es muy importante en los círculos literarios, los estudiantes inicialmente se vieron muy reacios a trabajar en grupo en la modalidad virtual. Dijeron sobre todo porque de pronto tenían problemas como poniéndose de acuerdo con sus compañeros, ¿cierto? Ellos decían, bueno, es difícil que nos pongamos de acuerdo cuando estamos en una clase presencial, ahora en una clase virtual. Entonces sí se vieron pues muy reacios inicialmente, pero después dijeron, bueno, si de pronto el profe nos ayuda, lo podemos hacer. Ángela, perdona, es que Okay. no te Sí, quiero cortar, sí, pero es que tenemos nada más después para 3 estudiantes y 10 minutos cada uno. Entonces, si sí, ya vas a terminar, eso. ya Dale, 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 dale. ya voy a terminar. Bueno, entonces, pues como la conclusión de esta modalidad virtual es, bueno, el profesor, por ejemplo, nos dijo que era muy importante pues la modalidad virtual, que él creía que los estudiantes ya eran pues como expertos en tecnología, y yo creo que sí, los estudiantes, ellos saben cómo utilizar muchas herramientas tecnológicas, pero ellos siguen necesitando al profesor, ¿cierto? Que el profesor esté ahí de pronto para ayudarlos y guiarlos inicialmente, ¿cierto? Ya después de pronto sí, con el tiempo se puede pues, soltar un poquito más, pero ellos, aunque sepan mucho de tecnología, esas cosas todavía necesitan la guía del profesor. Y pues creo que sería pues posible de pronto usar estos círculos literarios en una modalidad virtual, pero el profesor también tendría pues que estar como muy presente y estar pues ayudándole a sus estudiantes como a mejorar, ¿cierto? Ya implementar este círculo literario. Y ya, que me gustaría mucho poder hacerlo algún día en un salón de clase, realmente implementar estos círculos literarios. Creo que tienen mucho potencial en una clase. No, es que seguramente lo vas a hacer porque cuando uno se encarreta con algo, luego lo hace. Qué pena yo cortarlos, me odio yo mismo por eso, porque No, sé que no se siente bien, pero lo tengo que hacer. Ángela, muchas gracias, muchas gracias. Si quieren hacer preguntas para Ángela, por favor, en el chat. Y ahora entonces le doy paso a Fabio Hernán Talero Sepúlveda. Bueno, Ángela María y José Pablo son estudiantes, creo que recién graduados de la licenciatura. Los 3 estudiantes que vienen ahora son estudiantes de la maestría de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.
Entonces, Fabio Hernán, te doy a ti la palabra. Okay. So, good afternoon, everybody. Good afternoon. My name is Hernan Calero. I'm working with Professor Jorge Pineda, and today I'm going to show you what I have prepared for my research proposal, but I would like to research on, and which I decided to call Raising Awareness of English as a Lingua Franca in Colombian Students with a Technology-Mediated Task-Based Language Teaching Pedagogical Design and Action Research. Before I go ahead and show you everything that I have prepared, let me just remind you some key terms, some keywords. I'm gonna be talking about task-based learning, TBL, teaching-mediated TBLT, technology-mediated TBLT, English as a lingua franca, ELF, action research spiral, and inner, outer, and expanding circle. So let me get started. Let me set the context for you, and let me tell you about the problem that I spotted. I work at a private school in Bucaramanga. I've been working here for 2 years now. And last year when I started, I realized that my students didn't feel confident when speaking English. And I think the reasons why were that because of the school approaches, methodologies, and the focus it has on doing well in Prueba Saber, you know, because as most of private schools, they want to do very well in Prueba Saber. But then because of this, then there is a misconception students have about English from the inner circle being the only right variation. That was the problem that I spotted. So therefore, some of them don't feel confident when speaking because they think, well, if I don't sound like a native, I better be quiet. Some of them don't participate because of the same reason. The ones that speak English already, they judge other accents just because they don't sound like native. And some others are not able to develop fluently in speaking skills, again, because of the same situation. If they'd rather wait until they develop a native pronunciation and then go ahead and speak. So I wanted to take advantage of centennials, my students. I work with 9th, 10th, and 11th graders. I wanted to take advantage of that. You know, they like technology, they are good at technology. So I thought, well, let's work with 11th graders. They are leaving the school next year. They will probably start university. They will probably face English classes again. And why not expose them to the concept of English as a lingua franca with the help of technology? So for that, I thought about this research question. I gotta say that, you know, research questions always change. So this may change, but this is what I have now. How can we broaden Colombian students' conceptions of the role of English as a lingua franca through a technology-mediated pedagogical design? In order to answer this question, I thought about a pedagogical design or pedagogical sequence or pedagogical intervention, you know, people call it differently. And this pedagogical design has three main components: the underpinnings of ELF as a perspective to teach the language, a series of enabling pedagogical tasks with a communicative purpose or a task sequence, and the integration of technology as a tool to make tasks more meaningful and more real world oriented. When combining the task sequence and technology, then we have we have a technology mediated TVLT approach that, together with the perspective of ELF, hopefully will help me achieve my teaching objective and the learning objective of my students, which will be to raise awareness of the existence of English as a lingua franca. So this is part of my teaching methodology. Now let me tell you a little bit about my research methodology. This is based on the action research spiral, which consists of a cycle of planning, acting and observing, reflecting and planning. For the planning process or stage,
I will design my lessons. I already have some drafts. I will design consent forms. I will design the instruments, which I've thought about it already, and I think I'll use surveys, in-depth interviews, and artifacts analysis rubric. When I say artifacts, I mean each of the interventions is going to have a final product at the end of the intervention. So that's what I mean by artifacts. So the grading those artifacts would also help me collect data. Then for the second stage, the acting and observing, in the acting process, I will be implementing my pedagogical design, and in the observing, I will be collecting data. So just to start, I will have my students take a pre-survey based on Jennifer Jenkins' 2007 survey model, just to get their perceptions, ideas, and everything they think about different varieties of English. Then I will go ahead and implement my pedagogical design. It's going to be divided into two main interventions. I'll be telling you more about this in a few seconds. Then once I've completed my pedagogical design, I will go ahead and have my students take a post survey, which is going to be exactly the same survey they took at the very beginning, just to see how things change, if their beliefs change or what they think about it now. And I will also use the in-depth interviews to collect data. So let me, before I go with the last stage of this action research spiral, let me just make a parenthesis here and tell you a little bit about the interventions or the pedagogical design. This pedagogical design, as I already said, there's going to be two interventions divided into 3 lessons. Each of the lessons, meaning each of the stages that Noonan 2004 proposes as a task sequence: pre-task, while task, post-task. For the pre-task, there's going to be a guessing activity in which students will listen to people using English as a lingua franca in real life situations, and we will use podcasts. For the while task, there's going to be reading and brainstorming of ideas on the concept of English as a lingua franca, and students will use the internet and the computers we have at our school English laboratory. And finally, just to be able to write a reflective essay as a post-task or as a final product or artifact, in which students will work in groups and will write a reflective essay about the concept of English as a lingua franca, and they will use collaborative tools from Google. Then the second intervention, again, divided into 3 lessons. Each of the lessons, pre, while, and post task. In the pre-task, this time there's gonna be video viewing in which people use English as a lingua franca in real life situations. We will use YouTube interviews taken from YouTube. As I already said, technology here is gonna help us make tasks more meaningful and real world oriented and appealing to students. Then for the wild task, there is going to be group discussion to share perceptions on the concept of ELF. And finally, just to be able to make the final product or the final artifact, they are going to make a podcast giving their opinion about English as a lingua franca, and they will use an Apple Podcast app. So just to go back to the action research spiral, the last stage is going to be reflecting, in which I will analyze data, report findings and conclusions, and hopefully telling you and telling the researcher community if what I planned worked in the end. And that's it. Thank you very much for your attention, and I'm really looking forward for your questions and suggestions. Thank you, Hernán. Bueno, y para la gente que está en la audiencia, por favor, de nuevo, postear sus preguntas o comentarios en el chat, por favor. Hasta ahora no veo preguntas ni comentarios para ninguno de ustedes. Muchas gracias, Hernán, de nuevo. Entonces ahora voy a darle paso a Paola Acosta Chavarría, quien tiene
una ponencia que se titula Exploring the Role of Students' Language User Identities in their L2 Use and Investment. Hello. Hello. I'm going to share my screen. Okay. Thank you. Does everyone see? Yeah, perfectly. No problem. All right. I'm trying to make it big. Is it big now? It's bigger now, yeah. Okay, so hi everyone. My name is Paola Costa, and well, as he just said, the title of my thesis proposal is Exploring the Role of Students' Language User Identities in their L2 Use and Investment. This study is part of a larger study I'm participating in, which was presented a moment ago, which is Foreign Language Use and Investment of Undergraduate Students in Universidad de Antioquia. Today I'm going to tell you about my study. So first I'll start with an introduction and a rationale, then I'll mention some past studies. I will explain Darwin and Norton's model of investment, and then I'll tell you all about the methodology. So my study focuses on students from the undergraduate programs that the School of Languages offers, which are translation studies and foreign language teacher education. In these two programs, languages are the object of study, which is why I'm interested in them, because I want to study students' language user identities and the investments that they make in learning and using the languages that they speak. So to do this, I will use Darwin and Norton's 2015 model of investment, which means that I will study how issues of identity, ideology, and capital affect students' investment and language use. So after I conducted a review of the literature related to this model, I found that there were not many studies about investment, language user investment, identity, and ideology in Colombia. Only the first couple of studies here are from Colombia. The rest are from other places. In Colombia, only one study carried out with 7th graders in a public school in Bogota inquired directly about students' investment in relation to their symbolic capital. These others are globally, and in all of them, investment varied depending on different factors. For example, in some studies, when learning multiple languages, university students' investment varied depending on their identities, their goals, their imagined communities, or their the value that they attributed to the languages that they were studying. In another university, in another study, I mean, university students, pre-service teachers, their investment varied depending on whether they identified more with the teacher identity or a student identity. Now, that's just a general idea of some past studies. So why should I do this study? As you can see, there aren't many studies about this topic in our context, but there are several advantages to studying student investment, language user investment. For example, it provides insight into students' multiple identities. It allows us to explore the ideologies about languages that students adhere to and the status that they give to different languages. And it lets us examine the different types of capital that students have and bring to the classroom and their expectations about what they can gain from learning and using languages. In the School of Languages, by learning these characteristics about the students, we could recognize the resources that students have or need and help them with that, and identify and strengthen the investments that they make in learning different languages, which could lead to more significant learning and better language skills, which are important considering the requirements established by linguistic policies for language majors. So based on all of this, taking all of this into account, my research question for the moment is, what role do undergraduate foreign language major students' language user identities play in their L2 use and in their investment in L2 learning? So first, I'll briefly explain Darwin and Norton's 2015 model of investment, which is based on Norton's notion of investment, which she describes as a more sociological and complex conception of motivation. In 2015, Darwin and Norton revised this model to account for the changes that had taken place in society. And an investment is placed at the intersection of identity, ideology, and capital.
So ideologies are considered dominant ways of thinking, which affect the way we position ourselves and others, and the status that we can give to different languages. And they change over time and depending on context. Capital refers to students' material resources, their past knowledge, their social relations, or language resources. This concept is drawn from Bourdieu, and he states that capital can be material or economic or cultural and social. And lastly, identity is how a person understands their relationship to the world, how that relationship is structured across time and space, and how they understand possibilities for the future. So in this model, imagined identities are particularly important because it refers to how the student sees themselves in the future. These concepts come together in learners and in the language classroom because ideologies influence what languages are taught and students' beliefs about language learning. And then learners' identities, influenced by ideologies, shape how they see themselves in the world and in their future, shaping their actions. And lastly, their choice to use the capital and the resources that they have in language learning is mediated by their ideologies and their identity. So by studying these factors, I hope to understand better the relationship between learners' identities and the investments that they have in their commitment to language learning and use. So how will I do this, right? So I have the research question again. What role do students' language user identities play in their L2 use and in their language and in their investment in L2 learning? So to answer this, I'll carry out a exploratory case study because they are intended to help the researcher understand the ways people interpret their experiences, the meanings that people attribute to these experiences, and how they construct their worlds. So in this study, the case would be the identity of undergraduate students in translation and foreign language teaching programs in terms of their language use and investment in language learning. The setting, as you know, is the School of Languages in the translation and teaching programs, where here in this graph is some information about the students from these programs. I will choose one student from the second and fifth semesters of both programs for a total of 4 students. I want to choose students from these 2 semesters so that I can observe if there are any changes in their identities or in their investments or any developments. And second semester students, because they're at the beginning of the career, but they have more exposure to the languages than first semester students, so they could offer more information. And fifth semester students, because they, well, besides having been longer in the career, they are in a crucial point because in both careers, in this semester, they have finished the courses where they learn the languages and are starting the courses where they see classes that are delivered in the language. And I will choose them based on information from the larger study, which will tell me information about their background, about their language use, about their investment, about their capital. So I can choose a student that represents a majority, leading to a typical and purposeful sample. Okay. Oh, I have 1 minute left. All right, I'm almost done. So the data collection. I'll collect data from 3 sources. So the larger study, as I already said, the 3 in-depth interviews with the participants, 2 questionnaires with their teachers, and narratives that the participants will write. The 3 interviews will be carried out with the students. The first one will be more to learn more about their identity, to go deeper into this and into their language use. The second one will be for them to expand on what they say in their narratives. And the third one will be to contrast and compare the possible similarities or differences that they've expressed in their interviews with what they have expressed with their with what the teachers expressed in the questionnaires. The questionnaires will be mostly for teachers to tell me their opinions of how they see students' participation in class and see how it will be like to corroborate what students say about their language use. And lastly, narratives. According to Pavlenko, narratives for like portraying the complexity of students' identities in relation to their languages.
So they'll develop linguistic biographies, which are life histories that focus on the languages of the speaker, how they acquired those languages and how they have used them. And they give us insight into their attitudes about the languages they speak and how they position themselves in those languages and the selves that they construct and all of this. So that is it. That is my whole entire thesis proposal. Thank you very much. Thank you, Laura. Sorry, Paola. Yeah, very interesting, especially for me when you talk about narratives. Well, that's just a comment. Thank you. Ok, muchas gracias. Y ahora para finalizar, le doy la palabra a Paula Andrea Londoño, quien presenta su propuesta, su ponencia, Experiences in EFL in Service Teachers while exploring queer theory and implementing a queer literacy framework in their lessons. Hola, muchas gracias. Tengo el internet un poquito lento, lo siento. Okay, so this is my research proposal. It is called Experiences of EFL in Service Teachers while exploring queer theory and implementing a queer literacy framework in their lessons. I am Paula Andrea Londoño, and my advisor is Janet Ortiz. Okay, so I'm going to try to give you a brief description because I know time is, I have like 7 minutes. Okay, so as I said before, my main aim is to explore how a group of teachers from the School of Languages experience the implementation of queer theory. Queer theory, let's say, is kind of new here in our context. So that's one of the reasons I got involved in this topic. So I'm going to refer to the statement of the problem. Okay, so even though in Colombia we have advanced in terms of recognition of LGBTI rights, there is still this discrimination. I mean, you can see that in different fields such as education, in the family structures, and basically, as I said before, like even though it is supposed to be accepted, like those rights, there is still this rejection. So this is like the general context. And I don't know if you remember this kid, Sergio Urrego, who committed suicide, and he suffered so much bullying from his teachers and from the psychologists from his school. This other guy from Sucre, who I think was like the beginning of the year, one of his neighbors cut his arm because he was gay. So actually those things have made me think about what is so important to address this topic. So in the EFL or in the ELT field in Colombia, sexual identities hasn't been like a big topic. I mean, if you take a look at the syllabus, or the books, or the materials we use, it's not a topic that we addressed in our classes. So that is the other gap I have found. There is not a preparation for teachers. I mean, I haven't seen preparation for in-service teachers and the one for pre-service and in-service teachers. And the ones that we are teaching now, sometimes we feel afraid or threatened to address this topic. And this is also a personal gap. I don't know how much of my identity I should reveal or share in the classroom. So, and there is other gap, there are many gaps. From the research gap, I have read so much about this topic, and there aren't many studies about queer theory. There are very few studies here. About identity, I mean, the domain of identity in general, yes. But about this sexual identity domain, there aren't many. And the few researchers that have worked on this topic have suggested that really the need to work on this. So I'm gonna keep going. Okay, I'm going to talk briefly about queer theory. So basically I'm working on queer theory. At the beginning, it was really difficult to see how can I put this into practice? Yes, because there are many principles, but when I was thinking about the classroom, I was like really confused. So basically queer theory, is against tolerance. I mean, when we think about gay, transgender people in general, we always think about tolerance. But why?
we are humans. We should be treated in the same level, right? So in this work, or the theory proposed by queer theory is that it's like we have to deconstruct this binary of heterosexual and homosexual to go beyond and see like those, that binary is a social construction. So it's really interesting because actually, even though I identify with this queer identity, I actually have tried to, I don't know, to deconstruct these fixed beliefs I have since I was a little kid. So that's why I think this project is really interesting, because with the teachers, with the study group, we are going to create, we are going to analyze, study, and read together this principle, and we are going to try to put into the classroom these principles. Other thing is like a queer theory. Okay, some people have said that there is a debate again, between queer theory and a gay framework. What's the difference? The gay framework is asking for tolerance, for inclusion, but the queer theory is asking for equality. Yes, like, hey, because you are gay, you are no different. We are the same, we are humans, right? And that offers inquiry to the students. The students are the ones who are going, okay, we are gonna offer these critical questions, but they are the ones, we are not going to impose them to change their minds, but we are gonna try to guide them to deconstruct all those things that we have learned since we were kids. And what is the means to do this? We are going to have a queer critical literacy framework. Why? Why a critical literacy framework? Because you know that students feel really attracted by all the digital tests. Any kind of test we can find. And I want to use Lin and Mills 2017 framework. They offer 4 different components that we are going to analyze in the classroom. As I told you, I'm going to have this study group. Okay, I think I cannot go that. Okay, so those are the 4 components we are going to use in the classroom to deconstruct these beliefs we have regarding gender identity and sexual identities. And just to finish, okay, I'm going to have this exploratory case study. The setting is going to be in the School of Languages in the first semester. Why the first semester? Because there, when you get into the university, you have this, like, you feel scared and you are just like checking how much of your identity you should share. I'm not saying that all the students identify with this queer identity, but it's really important that since you are from the first semester, you are being educated to be a teacher. So it's important that you start like having this open mind to see like all the students as equal, to start like unveiling these concepts of gender and sexuality, to be always deconstructing this. And of course, like to analyze heteronormativity. I'm gonna have 4 teachers. There will be 1 teacher from French and 3 from English. All of them have diverse identities. As I said at the beginning, we are going to start having study groups from the beginning of the next year. We are gonna be working until the other semester begins. I think it will be at the beginning of March. And finally, sorry, I'm running. I'm going to have individual interviews with the teachers that are going to be in the study group. I'm going to have some class observations. I'm going to record the reflections from the study group. I'm going to keep my journal, and I'm going to try to collect some class artifacts. Remember, the idea of this project is to co-construct with the teachers from the study group how can we put these principles of queer theory into Colombian classrooms. Thank you very much. Bueno, muchas gracias a ti, Paula. Pues allí hay varios comentarios sobre bibliografía que te podemos compartir, el profesor Gabriel Quiros, el profesor Fabio Arismendi. También para todos ustedes, felicitaciones. Muchas gracias también de paso para los profesores que estuvieron acompañándonos, para Janet Ortiz. Bueno, si se me queda alguien,
Les ofrezco disculpas. Siento como ponerlos a correr, pero sí tenemos muchas cosas en poco tiempo. Entonces, yo ya doy entonces como finalizada esta parte, este espacio de los estudiantes. De nuevo les agradezco. Y en el siguiente, para el siguiente espacio que tenemos ahora, ponencias sobre currículo, no tenemos que cambiar de enlace. Entiendo que seguimos aquí mismo. No sé si por ahí están Diana o Miguel, me corrigen si no es así. Sí, nos podemos quedar en el mismo enlace, no hay Es que problema. nos quedamos en este enlace. Si